Volgigi Egypter. Volgigi alsof je in lastdrag die nedvenju is, in lippering die ned alleen fysiek is, maar doordringt tot in je ziel? In ons modern world worden we gebombardeerd met chaos, angst en een constant druk die ons loskoppelt van ons innerlijk bron. We zoeken overal naar genezing, behalve op de enige waar het activeren is, binnen onszelf. Wat als ik je zou vertellen dat je bent geboren met een genezingssysteem dat krachtiger is dan welk medicijn dan ook, dieper dan welk therapie dan ook? Het boeddhisme, al meer dan 2,5 jaar oud, onderwijst niet alleen in filosofie, het biedt een praktische handleiding om toegang te krijgen tot de innerlijke apotheek. Dit is geen mystiek kracht gereserveerd voor monniken op afgelegen borgen. Het is jo geboorterecht. Veel mensen geloven dat genezing iets is dat we van buitenaf ontvangen. We wachten tot iets of iemand komt en repareert wat kapot is. Maar boeddhistische meesters bedriegen de waarheid, genezing is geen toevoeging, het is een verwijzering. Het is het verwijzeren van onwetendheid, gehefted en aversie die je aard vertrouwelen, die intrinsiek gezond, vredig en compleet is. In deze video gaan we niet alleen overview krijgen. We onthullen dus praktische boeddhistische technieken, sleutels die je nu kan gebruiken om die latent kracht te ontsluiten. Elk techniek is een deur. Door dit te openen, zul je niet alleen lezen verlichten, maar begin je actief je realiteit te transformeren, waarbij je geest, je lichaam en je ziel geneest. Als je klaar voor bent om te stoppen met alleen maar overleven en te beginnen met echt genezen. Als je klaar bent om de vrede op te eisen die je worden bereid je den voor. De race om de genezingskracht die in je bestaat te activeren begin nu. Hoofdstuk ik, de stilgetuig, de beoefening van mindfulness op de ademhaling, de eerste en meest fundamental boeddhistische techniek voor genezing is misschien wel de eenvoudigst, en juist daarom de meest diepgaand, en epenacity, ofwel mindfulness van de ademhaling. Waarom de ademhaling? Omdat het anker is dat ons verbindt met het enige moment dat werkelijk bestaat, het nu. De Boeddha leert dat de wortel van al het lezen, en des van al zich van geest en ziel, voortkomt uit twee fundamental fouten, ons vastklampen en wat voorbij is, of angstig verlangen naar wat nog moet komen. We leven ons leven als spoken, dwalen door de gangen van ons herinneringen of zweven in de nevels van ons toekomstprojecties. We zeggen zelden dus in het heden. In het lichaam, dat alleen in het nu kan bestaan, ligt onder deze afwezigheid. Wanneer de geest in het verleden is, herkomen op spatie verdwijnt, regeert het lichaam. De schouders spannen zich aan, de maag trekt samen, cortisol overspoelt het systeem. We staan in de vecht of vlucht modus vanwege iets dat niet eens gebeurt. Wanneer de geest naar de toekomst schiet, vrezen wat mis kan gaan, slaat het hart op hol, wordt de ademhaling kort. Het lichaam raakt in paniek door een catastrofe die voor denkbeeldig is. Genezing begin wanneer we de geest terughalen naar huis. De ademhaling is de poort. Die kan niet gisteren zeggen en zal niet morgen zeggen. Het is alleen hier, op dit exact moment. Door je aandacht te richten op het gevoel van de lucht die je nasgaten in en witstroomt, of op het zachte reizen en delen van je blik, voor je een radical daad van genezing uit. Je zegt tegen je geest, we zeggen veilig. We zeggen hier. Hoe beoefen je dit? Het gaat niet om het beheersen van de ademhaling. Probeer het niet diep of langzaam te maken. De techniek is simpelweg observeren. We zien stilgetuig. Voel de temperatuur van de lucht als die binnenkomt, iets koeler. Voel het als die naar buiten gaat, iets warmer. Maak de meneen pauze op tussen de inademing en de uitademing. In het begin zal je geest, wat boeddhisten die monke mijn geest noemen, al kanten opspringen. Naar je to-do-lijst, naar dat gesprek van gisteren, naar wat je gaat eten vanavond. Dat is normaal. De kracht van de beoefening lijkt niet in het nooit afgeleid de kracht lijkt in de daad van het terugkeren. Elke keer dat je maakt dat je geest is afgedwaald in je hem, vrijelijk en zonder oordeel, terugbrengt naar de ademhaling, versterkt je een mental spier. Je herschrijft meer alpeden. Deze daad van vrijelijk terugkeren is op zichzelf een daad van zelfcompassie. In plaats van jezelf te straffen, ik kan niet mediteren, maak je simpelweg op, een gedachte en keer terug.
G traint jezelf om G agent of lucht soort te zijn. Fysiek genezing volk op deze mental herschiking. Wanneer die geest verankerd is in het hidden via de ademhaling, wordt het parasympathische zenuwstelsel geactiveerd. Dit is de rust- en verteermodus. Die bloeddruk daalt. Ontstekingen die wortel van zoveel chronische ziekten beginnen af te nemen. Het lichaam krijgt eindelijk toestemming om te stoppen met vechten tegen spoken en te beginnen met zijn natuurlijk werk van reparatie en regeneratie. Zij aandacht als een bundel zonlicht. Waar het opfocust stroom energie. Wanneer je aandacht versnipperd is tussen het verleden en de toekomst, verdwijnen je levensenergie. Wanneer je het concentreert op de ademhaling, verzamelt je kracht. Je wordt heel. Dit is de eerste sleutel, je hoeft niets te repareren. Je hoeft alleen maar aanwezig te zijn. Aanwezigheid is het universeel oplosmiddel voor angst en de krachtigste balsem voor het lichaam. Begin met 5 minuten per dag. Ga je zitten en wees de stilgetuig van je eigen leven en ademhaling tegelijk. Je zult verstilstaan hoe snel je innerlijk wordt en daardoor ook de uiterlijk begint te genezen. Als dit eerste sleutel tot innerlijk genezing bij je resoneert, als je een glimp hebt opgevangen van de vrede mogelijk is, toen dan alsjeblieft je staan. Klik op die like-knop zodat deze boodschap meer mensen kan bereiken die het nodig hebben. En als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je op het kanaal en activeer het belletje, zodat je geen van de volgende sleutels op ons wees mist. Hoofdstuk 3, het tegengif voor het gif, de beoefening van liefdevol vrijendelijkheid metta, als mindfulness van de ademhaling ons geest verankerd. Volg de twee boeddhistische techniek die verankerd geest met het krachtigst genezing middel in het universum, compassie. Deze beoefening heet mettabhavana, ofwel het cultiveren van liefdevol vrijendelijkheid. Het boeddhisme leert dat een groot deel van ons fysiek en mental leven niet van buiten komt, maar van binnenuit. Het komt van die drie vergiften woede, aversie, hebzucht, gehechtheid en onwetendheid waan. Het meest besten vergif waarmee we dagelijks te maken hebben is woede, wrok en oordeel. En ironisch genoeg richten we die vaak op onszelf. We zeggen ons reeds kritici. We dragen een innerlijk stem met ons mee die ons vertelt dat we niet goed genoeg zijn, dat we hebben gefaald, dat we kapot zijn. Deze giftige innerlijk dialoog is als een zoor dat ons welzijn aantast. Het fysiek lichaam registreert deze zelfagressie als een aanval. Het reageert met chronische spanning, een verzwak in ons systeem en vermoeidheid. Op dezelfde manier kosturen we ook gegens anderen, waarbij we uitzeer houden leven. De boeddha vergelijk het vasthouden van woede met het vasthouden van een gloeiend kool met de bedoeling die naar iemand te gooien, uiteindelijk ben je het die zich brandt. Metta is het direct tegengif. Het is de opzettelijke beoefening van het toewensen van het goede. Het is een warm die we bewust in ons eigen hart cultiveren. Genezing door metta is een radical proces van neural en emotioneel herprogrammering. De traditional beoefening ontvouwt zich in 4 stadia. Ten eerste en het meest cruciaal, bij je liefdevol vrijendelijkheid aan jezelf. Terwijl je insteld zit, herhaal je zinnen als, moet ik veilig zijn? Moet ik gelukkig zijn? Moet ik gezond zijn? Moet ik in vrede leven? In het begin voelt dit misschien wannecht. Die kritische stem kan schreeuwen, dat wordt ingenieerd. Maar net zoals druppelen water de hartstein uitsluit, begin de zich herhaling van deze intentes decennia van zelfoordeel op te lossen. Je leert je zenuwstelsel op cellulair niveau dat het veilig is om te ontspannen, dat je aan je eigen kan staan. Dit is de basis van al genezing, onvoorwaardelijk zelfacceptatie. Het tweede stadium is dit gevoel uitbreiden naar iemand van wie je gemakkelijk houdt, een vriend, een mentor, een huisdier. Je visualiseert deze persoon en wenst, moet je veilig zijn. Moet je gelukkig zijn. Moet je gezond zijn. Moet je in vrede leven. Dit is gemakkelijk, het versterkt het warm gevoel, waardoor je hart zich opener en ontvankelijker voelt. Het derde stadium is waar het werk dieper gaat, je bijt metta en een neutraal persoon, iemand voor wie je geen sterk gevoelens hebt, zoals de kasser in de supermarkt of een collega.
Dit train geest om die menselijkheid in iedereen te zien, te erkennen dat iedereen net als geest alleen maar gelukkig wil zijn en vrij van lijden. Het vierde stadium is het meest transformeren en vaak het moeilijkst. Bij het leeft evolve vrijendelijkheid en een moeilijk persoon, men die heeft gekwetst geratuurd of met wie een conflict hebt. Moj gelukkig zijn. Moj verdwijnen. Dit gaat niet over het goedkeuren van hun gedrag. Het gaat niet om te zeggen dat wat ze dit injuist was. Het gaat om jezelf te bevrijden. Het is de erkenning dat de rook die vasthoudt in gevangenis is die voor jezelf hebt gebouwd. Door hen gelukkig te wensen verbreekt in feit die kettenen die jou aan hen binden. Kiest eigen vrede boven gerechtvaardigheid wordt. Dit is de genezing. Het is het loslaten van die gloeiende kool. Ten slotte brengt dit gevoel naar alwezens overal zonder uitzondering. Die genezing die metabayet is meetbaar. Studies tonen aan dat regelmatig beoefening van compassie meditatie die emotioneel veerkracht verhoogt, ontstekingen vermindert, die productie van oxytocin, het nuffelhormoon verhoogt en zelfs cellulaire veroudering kan vertragen. Waarom? Omdat basis-chemie verandert, van een die gebaseerd is op angst en verdediging naar een die gebaseerd is op veiligheid, verbinding en openheid. Stopt met vechten tegen die world en tegen jezelf. Wordt een te vluchtsoord. Wordt en angst keren starheid. Leeft evolve vrijendelijkheid creëert vloeibaarheid. En in vloeibaarheid kan levensenergie of vrij bewegen, het lichaam herstellen en voeden. Door meta te cultiveren verandert niet alleen geest, wordt actief eigen genezer. Als de KRACHT van deze twee techniek het gevoel, de KRACHT om gif in medicijn te veranderen, klik dan alsjeblieft op die like-knop om dit tegen gif van compassie te verspreiden. En abonneer je nu meteen op het kanaal, want de sleutels die we gaan onthullen, worden steeds krachtiger. Hoofdstuk 10, de review van verandering, het omarmen van vergenkelijkheid energie, die door boeddhistische techniek voor innerlijk genezing is een centraal pilaar van de heelfilosofie, het deed begrip en de acceptatie van vergenkelijkheid, of energie. We leven in een staat van voortdurend weerstand. Als we ziek zijn, willen we wanhopig beter worden. Als we pijn voelen, vechten we met al ons kracht tegen, wensen dat het verdwijnen. Als we gelukkig zijn, klempen we ons angstig vast aan dat gevoel, in een poging het moment te bevrijden. In al deze gevallen vechten we tegen die meest fundamental wet van het universum, alles verandert. Alles stroomt. De Boeddha leert dat pijn een feit van het leven is, maar lijden is optioneel. Wat is het verschil? Pijn is de raw fysieke of emotional sensatie. Lijden is de mental weerstand die we aan die pijn te avoiden. Het is het verhaal dat we erover vertellen, dit is vrijzinnig, het gaat nooit over, waarom ik? Deze weerstand is als proberen een review met bloot hen te stoppen. Faalt niet alleen om die review te stoppen, creëert ook een ontspanning, uitputting en turbulentie voor jezelf. Genezing wordt geblokkeerd door die spanning. Genezing begint wanneer we leren meebewegen met die review. Die beoefening van energie is die aandachtige observatie van hoe elk sensatie, elk gedachte en elk emotie opkomt, evenwicht en onvermijdelijk weer verdwijnen. Laten we dit direct toepassen op fysiek genezing. Stel je voor dat je chronische ropijn hebt. Instinctieve reactie is om omheen te verkrampen, het te haten, het te vriezen. Verstevig het met weerstand bij de aandacht, waardoor het verandert van een sensatie in meditatie. De boeddhistische techniek van vergenkelijkheid nodigt uit om het tegenovergestelde te doen. In plaats van te verzetten, onderzoekt gaat bij de sensatie zitten. Observeert het met dezelfde nieuwsgierigheid die gebruikt om de ademhaling te observeren. Vraagt, wat is dit precies? Zult merken dat het geen solid ding is. Meditatie is in feite een verzameling microsensaties die constant veranderen. Het kan een steek zijn, dan een branderig gevoel, dan een doelfeit, dan een kloppend gevoel. Observeert hoe het intensiveert en hoe het afneemt, zelfs al is het maar een klein beetje. Ben getuige van die vloeibaar aard ervan. Door dit te doen, gebeurt iets wonderbaarlijks. Stopt met het te avoiden van die twee leid van lijden die weerstand.
Je hebt misschien nog steeds die pegen sensatie, maar het lezen voor die pegen begin op te lossen. Wanneer het mental lezen afneemt, ontspan het lichaam. Die spiercontractie het gebied vermindert, waardoor bloed en levensenergie vrijer kan stromen. Die genezing die wordt belemmerd door je weerstand, krijg nu die ruin om te gebeuren. Je gaat letterlijk uit die weet van je eigen genezingsproces. Dit geldt voor alles. Wil je een golf van angst opkomen? In plaats van tegen te vechten, examineert zo moeten voelen, observeer je het. Angst is hier. Je voelt je hart sneller kloppen, je handpalmen zweten. Je kijkt verjuwen naar weten dat het, als een wolk in de hemel, zal overwaaien. En door het te observeren zonder het te voeden met die paniek van weerstand, gaat het veel sneller voorbij. Je wordt een testouwer van het weer, niet die storm. Vergenkelijkheid accepteren is niet passief of fatalistisch zijn. Het betekent niet dat je geen medicijn moet nemen of een arts moet raadplegen. Het betekent dat je de bourgeoisie in je eigen geest moet stoppen. Die zaak is die wezen, je geest hoeft geen tweede van te zijn. Wanneer je de realiteit van het huidige moment accepteert, of dat nu pegen, zich of verdwijt is, maakt je ik van je energie voor genezing, in plaats van nog te verspillen en mental en emotioneel weerstand. Denk aan een om te genezen heeft het lust nodig, het heeft ruim nodig. Als je constant import en kracht en erin neigt, raakt het ontstoken en geneest het niet. Ons geest door dit met ons innerlijk kwalen. Die bevinding van energie is die daar van het stoppen met poren in die one. Het is ruim geven en die aangeboren wijsheid van je lichaam om zijn werk te doen. Je stopt met je te identificeren met die zicht. Je bent geen zicht persoon. Je bent een registrek, bewust wezen dat sensaties van zicht ervaart, en die sensaties zijn net als al het ender, in een proces van verandering. Dit is vrijheid. Genezing is niet noodzakelijk geweest het verdwijnen van die pegen, maar het verdwijnen van het lezen eromheen. En paradoxaal genoeg, wanneer dat lezen verdwijnt, volgt die fysieke genezing vaak snel. Als je de bewijzen krijgt het begrippen van het loslaten van weerstand en het meebewegen met verandering, helpt deze boodschap dan naar anderen te stromen. Klik nu meteen op die live-knop. En als je klaar bent om te stoppen met vechten en te beginnen met genezen, abonneer je op het kanaal en activeer het belletje, want die volgende sleutel is de rode kaart naar de wortel van al het lezen. Hoofdstuk 4, die pegen in kaart brengen het begrippen van die vier edelwaarheden, om die genezingskracht binnen ons echt te activeren, is het niet genoeg om alleen technieken toe te passen. We moeten diagnostische worden van ons eigen conditie. Die boeddha vaak die groot geneesheer genan, bood die meest dikke diagnose van die menselijke conditie in zijn eerste lering, die vier edelwaarheden. Dit is geen religieus doctrine, maar een klinische handleiding voor die genezing van het lezen. Als je die diagnose niet begrijpt, hoe kan je dan het medicijn toepassen? Die eerste edelwaarheid is dukkha vaak verteld als lezen. Maar het is subtieler. Het betekent onbevredigdheid, stress en gemak. Het is de erkenning dat er in het leven pegen is. Er is zicht. Er is veroudering. Er is verlies. Dit is geen pessimistische kijk, het is een realistische kijk. Het is de arts die zegt, ja u heeft een infectie. Proberen te doen alsof pegen niet bestaat, een concept dat bekend staat als toxische positiviteit, is als het negeren van een wond en het gangreen is. Genezing kan alleen beginnen met een eerlijk en moedige erkenning, ja er is hier pegen. Er is een probleem. Die tweede edelwaarheid is samadhi, de oorsprong van het lezen. Hier geeft de boeddha ons de oorzaak van die ziekte. Lezen, zo zei hij, ontstaat uit verlenging of geestheid, tanha. Dit is de gaan. Wat ons angst veroorzaakt, is niet de pegen zelf, maar ons geestheid en het niet willen voelen ervan. Het is niet de ziekte die het diepst lezen veroorzaakt, maar ons verrooid geestheid en het idee van perfect gezondheid. Het is niet het verlies van een been dat ons breekt, maar ons geestheid en de identiteit en zekerheid die het verschaft. We willen dat plezier eeuwig door geestheid en dat pegen onmiddellijk verdwijnen, aversie, wat die ender kan van geestheid is.
Deze cyklus van verlandingen en afwijzen, deze constant wijziging tegen de realiteit die, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, vergenkelijk is die infectie. Het is wat tegen verandert in chronisch lijden. Die derde idee waarheid is narodha, die beëindiging van het lijden. Dit is het goede nieuws die prognose. Die arts zegt, deze infectie kan genezen worden. Die boeddha stelt dat, aangezien lijden een oorzaak heeft, gehefted het lijden stopt als we die oorzaak wegnemen. Genezing is mogelijk. Wijsheid van mental angst van bezorgdheid van wanhoop is geen verdroom, het is een concreet, haalbaar mogelijkheid voor ieder mens die bereid is het werk te doen. Innerlijk vrede is niet iets dat je verkrijgt, het is je natuurlijk staat wanneer je stopt met het te wegen van het gift van geheftheid en aversie. Die vierde idee waarheid is magga, het pad naar die beëindiging van het lijden. Dit is die behandeling. Het is het antibioticum. Het is het beroemde idee achtvoudig pad. Dit pad is een set van acht onderling verbonden praktijken die de geest, het lichaam en het leven genezen. Het omdat juist begrip die dingen zijn zoals ze zeggen zoals deze vier waarheden juist intentie het cultiveren van intenties van compassie en gevoelloosheid zoals metta, juist spraak, juist handelen, juist levensonderhoud, leven op een manier die genschheid veroorzaakt, juist inspanning, het cultiveren van gezond mental toestanden, juist mindfulness zoals het bewustzijn van die ademhaling en juist concentratie die meditatie. Hoe past dit nu op jou genezing? Het betekent dat jou zich of chronische tegen twee componenten heeft, die fysiek sensatie, waarheid ik en het mental lijden gecreëerd door je geheftheid en aversie, waarheid 2. Die genezing die je zoekt, die vrede is mogelijk, waarheid 10. Die methode is het toepassen van het pad, waarheid 4. Je beoefen juist mindfulness hoofdstuk ik, om die tegen te observeren zonder weerstand. Je beoefen juist intentie hoofdstuk 3 door meditatie naar jezelf en naar het zegdeel van je lichaam, in plaats van haar. Je beoefen juist begrip hoofdstuk 10 door die vergenkelijke aard van die tegen te zien. Deze kaart is revolutionair. Het haalt je de rol van passief slachtoffer, waarom ik en plaats je in die bestrijderstoel, in die rol van je eigen arts. Je stopt met alleen maar reageren op je conditie en begint met wijsheid op te responderen. Je begint te zien dat, hoewel je misschien niet XA control hebt over die aanvankelijk fysiek sensatie, je XA control hebt over het mental lijden dat je erin teweegt. En door dat mental lijden op te lossen, creëer je de ideale omstandigheden voor fysiek genezing. Je stopt met het voeden van die zich met angst, woede en wanhoop. Je begint het te voeden met vrede, acceptatie en compassie. Dat is de omgeving waarin genezing gebeurt. Als deze kaart van die vier idee waarheden jou pad heeft verlicht, en niet alleen die oorzaak maar ook die genezing van lijden heeft getoond, verlicht dan alsjeblieft het pad veranderen. Klik nu op die live knop. En als je klaar bent om dit pad van genezing te bewandelen, abonneer je op het kanaal en activeer het belletje, want die volgende techniek transformeert compassie in actie. En voor je die klaar is om je eigen arts te zeggen. Voor je die niet alleen verlichting zoekt, maar het uitrooien van die wortel van je lijden toen je toewijzing aan deze reis. Gebruik die superthanks bedanknop. Elk bijdrage is een bewust stap op het edelpad. Het is jouw verklaring aan het universum dat je die diagnose accepteert en actief het medicijn toepast. Investeer nu in je volledige genezing. Hoofdstuk baas, die verlichten hen, die beoefening van actief meditatie corona, in die voorgaande hoofdstukken hebben we metavorken, die leeftival veranderlijkheid, wat het verlangen is dat alwezens gelukkig mogen zijn. Nu duiken we in haar tweelingzus, een KRACHT die misschien nog potenter is voor genezing, corona of meditatie. Als meta het warm verlangen is corona die actie die dat verlangen inspireert. Corona is wat gebeurt als het hart, given met meta, lijden tegenkomt. Het is het trillen van het hart bij het zien van pijn en het overweldigen verlangen om in actie te komen om het te verlichten. We verwaren meditatie vaak met medelijden. Medelijden creëert afstand. Het kijkt van bovenaf en zegt, wat zal ik voor je? Meditatie creëert verbinding. Het plaatst zichzelf op hetzelf niveau en zegt, ik wil je pijn. We zeggen hier samen in. Waar genezing, zowel voor onszelf als voor anderen, is onmogelijk zonder corona.
Waarom? Omdat zich en lezen diep is aleren overwinteren zagen. Ze geven ons het gevoel alleen te zagen, afgesnitten van de rest van de wereld, gevangen in ons eigen pagen. Meditatie is het direct tegengevoel voor dit isolement. Die beoefening van karma begint net als met bij onszelf. Dit is cruciaal. We kunnen geen water aanbieden met een leeg pot. Zelfcompassie, karma voor jezelf, is de meest radical genezingstechniek die er bestaat. Als je ziek bent of pijn hebt, wat is dan je instinctieve reactie? Is het frustratie? Woede op jezelf? Waarom laat mij lichaam me in die steek? Ik ben zwak. Ik zou stukker moeten zijn. Dit is de stem van zelfagressie en het vergiftigt het genezingsproces. Zelfcompassie is incomplete en reactie. Het is de daad van jezelf behandelen met de zelfverantwoordelijkheid, zorg en bezorgdheid die je in je leven zou beïden die leidget. Stel je voor dat het zich deel van je lichaam een klein kind is dat pijn heeft. Zou je tegen schreeuwen? Zou je het de schuld geven? Nee. Je zou het omhelzen. Je zou het kalmeren. Je zou zeggen, het is ook. Ik ben heel bij je. We zorgen heel samen voor. Karma voor jezelf beoefenen betekent je hen leggen op het gebied dat pijn doden, in plaats van het te sturen, warm sturen, toestemming sturen om pijn te doen. Het betekent tegen je eenstig geest zeggen, ik weet dat je bang bent. Dat is bedriegelijk. Ik ben er voor je. Het betekent je medicijn innemen niet met werk, maar als een daad van diep zorg. Het betekent rusten wanneer je lichaam omvraagt niet uit luiheid, maar als een radical daad van eigen liefde. Deze verandering van houding van tegenstander naar bondgenoot van je eigen lichaam verandert fundamenteel je biochemie. Het schakelt de stresshormonen cortisol, adrenaline, die het immuunsysteem onderdrukken en activeert oxytocin en endorfines, die kalm, verbinding en zelfherstel bevorderen. Maar die beoefening stopt daar niet. Genezing kan ook door karma je te breiden naar anderen. Wanneer we gevangen zitten in ons eigen leven, krimpt ons wereld. Het wordt claustrofobisch. Ons problemen liggen die in het universum te zijn. De boeddhistische beoefening van meditatie nodigt ons uit om de betovering te verbreken door naar buiten te kijken. Door bewust het leven van anderen te erkennen, de collega die stilletjes worstelt met een depressie, de vreemdeling op straat die verdwaald ligt, plaatsen we ons eigen pijn in contest. We realiseren ons dat we niet alleen zijn in het feit dat we leven. Leven is een gedeel menselijke ervaring. De erkenning is de eerste stap. De tweede is actie. Karma spoort ons aan te vragen, hoe kan ik helpen? Soms is de hulp klein, een vriendelijk woord, en achtig luisteren, een glimlach. Anderkeren is het een groter daad van de inspiratie. Paradoxal genoeg heeft de daad van het verlichten van andermans leven een krachtig rebound effect op ons eigen genezing. Waarom? Omdat het ons uit de vicieuze cirkel van zelfabsorptie haalt. Het verbindt ons opnieuw met een gevoel van doel. Het activeert beloningscentra in ons hersenen die welzijnschemicalen vrijgeven. Studies naar visualizers tonen consequent en dat diegenen die anderen helpen, een beter mental gezondheid ervaren, minder depressie en zelfs een langer levensduur. Meditatie is de hand die verlichting brengt. Eerst is het de hand die je op je eigen hart legt, op je eigen pijn, waarmee je de innerlijke oorlog stopt en de genezen alliantie start. Ten tweede is het de hand die je uitsteekt naar anderen, waarmee je het isolement van het leven doorbreekt en je opnieuw verbindt met de stroom van het leven. Karma leert ons dat we het gesolute ik niet kunnen genezen, omdat het gesolute ik een illusie is. We kunnen alleen genezen in verbinding, compassieve verbinding met onszelf en met alle wezens. Als je de transformeren KRACHT van actief meditatie hebt gevoeld, als je klaar bent om te stoppen met tegen jezelf te vechten en je grootst bondgenoot in genezing te worden, klik dan op die like-knop. En als je gelooft dat genezing een daad van verbinding is, abonneer je dan op het kanaal en activeer het belletje, zodat we samen kunnen ontdekken hoe we kunnen genezen door vreugde. Hoofdstuk de balsem van vreugde, het cultiveren van medevreugde modita na het cultiveren van meditatie, karma voor pijn, ligt de volgende boeddhistische genezingstechniek misschien verrassen.
Het heet modita, en het is de beoefening van het cultiveren van medevreugde, het vermogen om oprecht vreugde te voelen voor het geluk en succes van anderen. In ons competitive cultuur kan dit een van de moeilijkste praktijken zijn, en ook een van de meest helende. We leven in de schaduw van een subtiel gif, afgunst, jaloezie en vergelijking. Als we zien dat iemand bereikt wat we wensen, of dat nu gezondheid, welvaart of een gelukkige relatie is, wat is dan de instinctieve reactie? Vaak is dat een samentrekking. Een gevoel van waarom zich wel en ik meer? Dat gevoel de vergelijking is giftig. Het verstuk een mentaliteit van schaarst, het geloof dat geluk een beperkt hulpbron is en dat het succes van een ander het jou vermindert. Die mentaliteit is een staat van chronische stress. Het houdt het lichaam in de verdedigingsmodus en vergiftigt ons systeem met gevoelens van ontoereikendheid en ruk. Genezing kan niet bloeien op de zuurbodem. Mudita is het direct tegengif voor het gif van afgunst. Het is de bewust erkenning dat vreugde wanneer is. Het geluk van een ander niets van jou af. Sterker nog, de beoefening van mudita leert dat je kan deelnemen aan dat geluk en, door dat te doen, je eigen geluk kan vermenigvuldigen. Mudita is de beoefening van het trainen van je geest om actief blij te zijn wanneer goedingen anderen overkomen. Hoe genius dit jou? Op neurologisch niveau, wanneer je afgunst voelt, reageert je brein vergelijkbaar met het voelen van fysiek pijnafdreiging. De dorsal anterior cingulate cortex, geassocieerd met conflict en social pijn, wordt geactiveerd. Dit genereert stress, angst en ongelukkigheid. Wanneer je mudita beoefent, activeer je bewust de beloningscentra van je brein, het zelfsysteem dat wordt geactiveerd wanneer je iets goeds overkomt. Je bent in wezen je brein en het haken om je goed te voelen, niet vanwege je eigen prestaties, maar vanwege de prestaties van anderen. Den kan het cumulatief effect hebben. Als je geluk alleen afhangt van je eigen overwinningen, het je maar een paar kansen per maand of zelfs per jaar, om je echt vreugdevol te voelen. Maar als je geest kan trainen om oprecht vreugde te voelen voor het succes van elk persoon die je tegenkomt, het je honderden kansen per dag. Je omringt jezelf met een veld van positieve energie. Krijg je bormen promotie? Geweldig. Lasst een vriendeling hardop aan de telefoon? Prachtig. Herstelt je vrijen van inzicht? Fantastisch. In plaats van de wereld te zien als een plek van competitie en schaarst, begin je het te zien als een oceaan van overvloedige vreugde waaruit je op elk moment kan drinken. De beoefening van mudita begin eenvoudig. Begin met iemand van wie je houdt. Wanneer de persoon iets goeds overkomt, pauzeer. Merk han vreugde op. Voel het bewust. Zeg tegen jezelf, wat geweldig dat zich gelukkig zijn. Moj han geluk voortduren intenemen. Voel de warmte dit in je eigen borst genereert. Breid het dan uit. Probeer het met een neutral persoon. Zie een post op social media over iemands vakantie. In plaats van de stiek van afgunst te voelen, pauzeer en wens de persoon actief toe, geneer ervan. Moj je veilig en gelukkig zijn. De meest geavanceerde stap is om mudita te beoefenen voor iemand die je als een rival ziet of iemand die je niet mag. Dit is diep transformeren. Door hen het goede te wensen en je te verhegen in hun succes, los je de knopen van werk en woede op die je gevangen houden. Je bevrijdt jezelf van de giftige energie van rivaliteit. Je realiseert je dat hun geluk het jou niet bedreigt. Wanneer het optaan van genezing is mudita een krachtig balsem. Afgunst en ruk klaren ontstekingen, spierspanning en onderdrukking van het immuunsysteem. Vreugde, openheid en vrijgevigheid van geest doen het tegenovergestelde. Ze overspoelen je systeem met neuropeptiden en welzijnshormonen, waardoor een ideal intern omgeving voor regeneratie en gezondheid ontstaat. Je kan met tegelijkertijd ziek en rokkig zijn oprecht gelukkig en vreugdevol. Vreugde verdrijft ziekt. Door mudita te cultiveren, stop je met wachten tot je goedingen overkomen om je genezen te voelen, en begin je actief te genezen door de goedingen die iedereen overkomen. Als het idee om te genezen door de vreugde van anderen je hart heeft geholpen, als je het gevoel hoe dit het gif van afgunst kan oplossen, klik dan op de live knop.
En als GG wolf transformeren in een wanindage van vroeg, abonneer je op het kanaal en activeer het belletje, want die volgende sleutel leert ons balans te vinden te midden van chaos. Hoofdstuk 7. Het stel ook van die storm die wijsheid van genezingskracht opwekken, ons wees door die boeddhistische genezingstechnieken heeft ons gebracht van mindfulness en epanacity naar liefde, metta naar compassie, karuna, en naar meditatie. Dit zijn die vier goddelijke voorbeeldelijke plaatsen of Brahma Viharas. Die vierde en laatste opwekken of genezingskracht is de kroon op het werk. Het is de kwaliteit die ze balanceert en ze echt helen maakt. Genezingskracht is het vermogen evenwichtig, kalm en gecentreerd te blijven te midden van de stormen van het leven. Het leven, zoals de Boeddha leert, is een constant stroom van ups en downs, wat hij de echt worlds winden naam, plezier en pijn, winst en verlies, lof en blijen, roem en repetitie. Ons natuurlijke neiging is om door deze winden heen en weer geslingerd te worden. Als het goed gaat, winst, plezier, lof, worden we euforisch en klampen we ons wanhopig vast. Als het slecht gaat, verlies, pijn, blijen, vervallen we in wanhoop en verzetten we ons hevig. Deze emotioneel uitspanning is diep uitputten. Het put ons levensenergie uit en overbelast ons zenuwstelsel, waardoor genezing bijna onmogelijk wordt. Het lichaam kan zichzelf niet repareren als het constant komt tussen manage euforie en depressief wanhoop. Opwekken is de beoefening van het wennen van het stel ook van die storm. Het is geen onverschilligheid. Onverschilligheid is koud, afstandelijk en gesloten, het kan me niets chillen. Genezingskracht is warm, betrokken en open, het kan me diets chillen, maar ik kies ervoor om me niet te laten mislukken. Het is de wijsheid om te begrijpen dat we de winnen niet kunnen beheersen, maar wel ons zeilen kunnen bijstellen. Het is de vrede die voorkomt uit het accepteren van de realiteit zoals die is vergenkelijkheid, zonder erdoor tot slaaf gemaakt te worden. Hoe past dit op genezing? Stel je genezingsproces voor. Zullen goede dagen zijn en slechte dagen. Op een goede dag nemen die symptomen af, je voelt je energiek. Die neiging is om je heren vast te klampen, dit is het. Ik ben genezen. Maar onvermijdelijk kan er een slechte dag komen. Die pijn keert erop, die vermoeidheid slaat toe. Die neiging is wanhoop, ik word nooit beter. Al voorwerking is verloren. Het is des duel dat skommeling die het lezen veroorzaakt en genezing in die week staat. Genezingskracht is het tegengif. Het is de kalm stem die op die goede dag zegt, dit is fijn. Ik geneer ervan. En ik weet dat ook dit vergenkelijk is. En op die slechte dag zegt het, dit is moeilijk. Ik zal zacht zeggen voor mezelf. En ik weet dat ook dit vergenkelijk is. Je stopt met je te identificeren met die pieken en dalen. Je identificeert je met die uitgestrekt openlacht, niet met die voorbijgaan walken van het weer. Die beoefening van opwekken is een training in mental stabiliteit. Je observeert je eigen reactiepatronen. Wanneer je een compliment krijgt, observeer dan het gevoel van trots dat opkomt. Geneer ervan, maar zie het als een walk. Klem je niet aan vast. Wanneer je kritiek krijgt, observeer dan die steek van pijn avoid. Erken het, wees er compassief over, karuna, maar voed het niet. Bouw er geen huis op. Observeer het gewen terwijl het voorbij gaat. Je train je geest om terug te keren naar het centrum, naar balans. Fysiologisch gezien is genezingskracht de ideale staat voor genezing. Het is de staat van homostase. Wanneer je niet langer in de reactiemodus bent, vechten, vluchten of euforie, kan je parasympathische zenuwstelsel die overhand nemen. Je lichaam kan innerlijk zijn en onmiddellijk richten, niet op het omgaan met emotioneel drama's, maar op het deepwerk van celreparatie, spijsvertering, hormonal balans en immuunfunctie. Genezingskracht creëert de stil, stabiel innerlijk groei waar de aangeboren wijsheid van het lichaam kan werken zonder inmenging. Opwekken is de wijsheid om het leven te zien zoals het is. Het is begrijpen dat vreugde en verdriet bezoekers zijn, geen tormenten bewoners. Het is dit liefhebben, metta, dit zorgen, karuna en dit verhegen, mudita, terwijl je verankerd blijft in een vrede die niet afhankelijk is van externe omstandigheden. Dit is waar vrijheid in het fundament van door zijn genezing. Je wordt onwankelbaar.
Ge word ge agent village tovlucht sword het kalm genizen centrum ho hardistorm buiten ook wire. Als ge vorlang naar het venen van die onwentelbaar vriend, dat kalm centrum te midden van die chels van ge leven, klik dan op die life knop. Stabiliteit is een geschenk dat we allemaal verdienen. En als ge klaar ben om te stoppen met ge te laten misluren door die winnen van het leven, abonneer ge op het kanaal en activeer het belletje, want die volgende techniek zal ons opnieuw verbinden met die wijsheid van ons eigen lichaam. Hoofdstuk 8, die kaart van het lichaam, mindfulness van gevoelens, kayanipassana, tot nu toe hebben veel van ons technieken zich gericht op het genezen van die geest om het lichaam te genezen. Nu duiken we rechtstreeks in die wijsheid van het lichaam zelf. Die eerste boeddhistische techniek is kayanipassana of mindfulness van het lichaam, vaak beoefend als die boeddhistische. Dit is een van die meest direct en krachtige genezingspraktijken die Boeddha onderwijs. In ons cultuur wordt ons geleerd om in ons hoofd te leven. We zeggen vervreemd van ons lichaam. We behandelen het als voertuigen om ons hersenen te dragen, en negeren ze tot het ze schreeuwen van die pegen. Als ze schreeuwen is ons reactie het zwijgen op te leggen met pegenstillers met afleidingen met woord. Het boeddhisme leert ons het tegenovergesteld, om het lichaam te genezen, moeten we het eerst bewonen. We moeten naar luisteren niet met oordeel, maar met aandacht en compassief al aandacht. Die beoefening van die boeddhisken is eenvoudig in zijn instructie, maar diepgaan in zijn effect. Ge gaat comfortabel liggen of zitten en systematisch verplaatst ge de focus van ge aandacht door ge heel lichaam, deel voor deel. Ge begin misschien bij de tenen van ge linkervoet. Ge voelt doen wat daar is. Is tinteling? Want? Ko? Een duf gevoel? Druk? Or is geen goede fout en toer? Ge probeert niets te veranderen. Ge probeert niets te repareren. Ge observeert alleen maar. Ge verplaatst ge aandacht naar de voedsel, die heel, die enkel. Ge gaat omhoog langs die kut, die knie, die dig. Ge doet hetzelfde met het rechterbeen. Dan die heupen, die buik, die borst. Die rug. Die schouders. Ge daalt af langs die armen, die handen, tot het topje van elk vinger. Ten slotte die nek het gezicht, die kroon van ge hoofd. Bij elk deel van het lichaam eden ge gewen en voel ge. Ge bayed ge aandacht zegt aandacht en als een geschenk. Wat is de genezingskracht hiervan? Die is veelzijdig. Ten eerst doorbreek ge de cyclus van de society. Ge brengt ge geest terug naar huis, naar het lichaam. Deze eenwording van geest en lichaam is intrinsiek helen. Ge stuurt een krachtig boodschap naar je systeem, ik ben aanwezig. Ik luister. Veel psychosomatische aandoeningen en chronische spanningen bestaan omdat het lichaam signalen probeert te sturen die de druk geest wager te houden. Die boeddhisken open de dialoog. Ten tweede en het meest crucial voor chronische pegen, leer je de pure sensatie te scheiden van het verhaal dat je erover vertelt. Wanneer je bij een pagenlijk gebied komt, zeg je onderop, is je neiging om terug te denken en het te labelen, megenro pagen. Het is verzelig. Het is tormented. Die boeddhisken train je om dieper te gaan. Je plaatst je aandacht in die sensatie. Je onderzoekt het met nieuwsgierigheid. Je ontdekt net als een hoofdstuk 10 over verdenkelijkheid dat ropegen geen solid ding is. Het is een verzameling sensaties, misschien spanning, brinderigheid, kloppingen. Door ze objectief te observeren, zonder angst en weerstand, stop je met het voeden van die pegen met paniek. Je onsolidificeert het. Veel beoefenaars ontdekken dat, wanneer op deze manier je observeert, de intensiteit van chronische pegen drastisch afneemt. Je lost de leid van mental lesion op de fysieke sensatie versterkt. Ten derde is de boeddhisken een diepgaande beoefening van metta en karuna, hoofdstuk 3 en pas in actie. Je bad elk cel van je lichaam in liefdevol aandacht. Voor de delende ziek of pagenlijk zijn, bij je extra compassie. In plaats van woede naar je artritische knieën te sturen, stuur je dankbaarheid voor al het werk dat ze hebben gedaan. Je eden en stuurt er vrijendelijkheid naartoe. Deze verschuiving van het naar liefde, van weerstand naar acceptatie, heeft real fysiologische effecten.
Het vermindert ontsteking en stelt die genezingsmechanismen van het lichaam in staat om te werken in een omgeving van veiligheid, in plaats van een omgeving van innerlijk oorlog. Het lichaam heeft een diep, eeuwenoude intelligentie. Het weet hoe het moet genezen. Het weet hoe het moet regenereren. Ons werk is niet om genezing te forceren, maar om die omstandigheden te creëren waarin het kan gebeuren. Kyanupasana is de techniek om die omstandigheden te creëren. Het is de daad van het volledig bewonen van je lichaam, met wijsheid naar luisteren en het voeden met compassieve aandacht. Door je lichaam in kaart te brengen met je bewustzijn, ontdek je niet alleen waar genezing nodig is, je past actief de balsem van het bewustzijn zelf toe. Als je de roep het gevoel om opnieuw verbinding te maken met de wijsheid van je lichaam, om eindelijk vast te komen, klik dan op die lichaam. Je lichaam worden je liefdevol aandacht. En als je klaar bent om te stoppen met vechten tegen je lichaam en te beginnen met onar te luisteren, abonneer je op het kanaal en activeer het belletje, want ons volgen sleutel geneest door de kracht van ons woorden. Hoofdstuk 0, de apotheek van het woord, genezen met juist spraak samenwerken, ons wees brengt ons nu naar een van de meest praktische en toch meest verwaarloosde technieken van het boeddhistische pad naar genezing, samenwerken, of juist spraak. Dit is een onderdeel van het eenvoudig pad dat we in hoofdstuk 2 noemden, en de genezen, of vernietigen, kracht ervan is immens. De Boeddha leert dat ons woorden de kracht hebben om worlden op te bouwen of te vernietigen, zowel ons innerlijk als ons uiterlijk world. We zijn ondergedompeld in woorden. De woorden die we horen van anderen, de woorden die we lezen en het allerbelangrijkst, de woorden die we tegen onszelf en anderen zeggen. Vaak realiseren we ons niet dat ons spraak een direct weerspiegeling is van ons geest, en op zijn beurt een direct schepper is van ons fysiek en emotioneel realiteit. Giftig spraak creëert een gifted lichaam. Helende spraak creëert een helend lichaam. Juist spraak volgens de Boeddha heeft vier componenten. Ten eerst, je onthouden van liegen. Ten tweede, je onthouden van laster of roddels die mensen verdelen. Ten derde, je onthouden van hard, boos of beledigen woorden. En ten vierde, je onthouden van zinloos of nutteloos jiklets. In plaats daarvan moeten we spraak cultiveren die waar, vriendelijk, heilzaam en opportun is. Laten we analyseren hoe dit een genezingstechniek is. Denk aan de laatste keer dat je deelnam aan je roddel of boos over iemand sprak. Hoe voel je daarna fysiek? Waarschijnlijk voel je een steek van scham, een onrust, een spanning. Je hart ging misschien sneller kloppen. Dat is geen toeval. Wanneer we ons bezighouden met negatief spraak, geeft ons brein stresshormonen af. We vergiftigen onszelf letterlijk met ons eigen woorden. Roddel en laster komen voort uit een geest van afgunst, omgekeerd mudita en aversie. Boos spraak komt voort uit een geest zonder compassie, karuna. Elke keer dat we zo spreken, versterken we de giftige mental patronen die ons ziek maken. Overwegen nu het tegenovergestelde. De beoefening van juist spraak. Wanneer je ertoe verbindt om alleen de waarheid te spreken, op een vriendelijke manier, leggen je geest uit met de realiteit. Dit creëert een diep gevoel van integriteit en vrede. Is niet langer de stress van het volhouden van legions of de angst om ontdekt te worden. Wanneer je wager deel te nemen aan roddels, bescherm je eigen geest tegen het absorberen van de negativiteit. Je wordt een heiligdom van vrede. Wanneer je actief kiest voor vriendelijk en bemoedigen worden voor anderen, bevind je niet alleen meta, liefdevol vriendelijkheid, je activeert in jezelf de zelfbelonings- en welzijnscentra die medevrude mudita activeert. Maar de krachtigste toepassing van juist spraak als genezingsinstrument is ons innerlijk dialoog. De woorden die je tegen jezelf zegt binnen je eigen hoofd, zo bezwaar per dag, zijn de krachtigste apotheek die je bezit. Voor de meesten van ons deelt die apotheek gevoerd. Ik ben een mislukkeling. Ik word nooit beter. Mijn lichaam is zwak. Ik verdien het niet om gelukkig te zijn. Dit is de standaard innerlijk dialoog voor veel mensen. In elk van die zinnen is een klap, een dosis gift die je zenuwstelsel registreert. Je lichaam hoort die hardspraak en gelooft het. Het reageert door samen te trekken, te ontsteken en de moed op te geven om te genezen.
Die Genezingtechniek van Geestspraak is het toepassen van die vier componenten op je innerlijk dialoog. Je stopt met liegen tegen jezelf, zowel door jezelf te vertellen dat je een mislukkeling bent als door je over te geven en toxische positiviteit. Je stopt met hard tegen jezelf te praten, je vervangt de stem van de innerlijk criticus door de stem van zelfcompassie, corona. Je leger. Dat is bedrijfspelig. Ik ben heel bij je. Je stopt met zinloos, angstig gekletsen je geest, het wordt als en vervangt het door mindfulness op de ademhaling. Je begint je innerlijk apathiek te gebruiken om medicinen uit te delen. Je praat tegen jezelf zoals je tegen iemand zou praten van wie je diep houdt. Mijn lichaam doet zijn best. Ik ben veerkrachtig. Ik word in genezing en vrede. Dit is geen magisch denken. Dit is neurowetenschap. Je bent actief je neuropaden en het herschrijven. Je verandert je biochemie van de chemie van stress naar de chemie van genezing. Je worden, zowel innerlijk als uiterlijk, worden je meest precies scalpel en je zachtst balsam. Je geneest jezelf en je world wanneer je eigen stem. Als je de kracht van je woorden erkent om te genezen of te kletsen, en je klaar bent om je stem te transformeren in een instrument van genezing, klik dan op die like-knop. En als je tegenwoordig bent om je innerlijk dialoog te veranderen en je leven te genezen, abonneer je op het kanaal en activeer het belletje, want de laatste sleutel zal de diepste genezing van allemaal onthullen. Hoofdstuk dus, de bevestiging van het zelfgenezing door lichaam. We zijn aangekomen bij de 10 in laatste techniek, de meest diepgaande en bevestigende lering van het boeddhisme, de wijsheid van shunyata of lichaam. Dit is de ultieme genezing, die niet alleen bevestigt van zich, maar van de wortel van het lichaam zelf. Wat is lichaam? Het is niet het niets. Het is geen zwartgat van vernietiging. Lichaam in de boeddhistische context betekent lichaam van onafhankelijk bestaan. Het betekent dat niets op zichzelf bestaat. Alles is onderling verbonden. Een ballon kan niet bestaan zonder de zon, de aarde, de regen en de lucht. Het is lichaam van een afzonderlijk ballon bestaan. Op dezelfde manier ben je lichaam van een afzonderlijk, permanent zelf. Je bent een proces, een samenleving van oorzaken en omstandigheden, je ouders, je voedsel, de lucht die je inadem, je gedachten, je ervaringen. Waarom is dit een genezingtechniek? Omdat de bron van al ons lichaam, zoals we zeggen in de vier edelwaarheden, gehechtheid is. En de diepste gehechtheid die we hebben, is aan ons gevoel van ik. Ik ben ziek. Mijn pijn. Mijn angst. Mijn leven. We identificeren ons zo hevig met ons lichamen, ons gedachten en ons ziekten, dat we gevangenen van worden. Laten we dit direct toepassen. Je zegt, ik ben ziek. De wijsheid van shunyata nodig je uit om te onderzoeken, wie is die ik die ziek is? Ben je lichaam? Je lichaam is de afgelopen 7 jaar compleet veranderd. Elk cel is anders. Dus het lichaam is een verdenkelijk proces. Ben je gedachten? Je gedachten veranderen elk second. Ben je emoties? Die zijn ook vluchtiger. Je ben niet je gedachten, je ben de waarnemer van die gedachten. Je ben niet je emoties, je ben het bewustzijn dat de emoties voelt. Je ben niet je ziek, je ben de ruin waarin die ziek verstigen. Dit inzicht is de ultieme bevestiging. Wanneer je zegt ik heb pijn verstevig je die pijn en versmelt je het met je identiteit. De beoefening van shunyata is zien, is heel een bewustzijn. En in dat bewustzijn komen sensaties van pijn op. Plotseling is ruimte. Je ben niet langer het slachtoffer voor dat verpletterd wordt door die pijn, je ben de uitgestrekt, op een hemel die de wolk van pijn laat passeren. De genezing die shunyata bijt is de identificatie. Je hebt een chronische ziekte. Je beoefen al andere sleutels, je eden me, hoofdstuk ik, je stuurt leeft al vrijendelijkheid naartoe, hoofdstuk 3, je accepteert de verdenkelijkheid ervan, hoofdstuk 10. Maar het blijft. Het ultiem lichaam kan voort uit je geloof, ik ben een ziek persoon. Dit is mijn identiteit. De ultiem genezing van shunyata is het besef, des ziek gebeurt, maar het is niet wie ik ben. Je kan pijn hebben, maar je ben niet die pijn.
Je kan angstig zijn, maar je ben niet die angst. Je kan een diagnose hebben, maar je ben niet die diagnose. Je ben het puur onderdrukt, altijd aanwezig bewust zijn dat dit alles waarneemt. Dit is geen abstract filosofisch idee. Het is een direct ervaring. In dit meditatie, wanneer je gedachten ziet komen en gaan, raak je dit bewust zijn aan. Je realiseert je dat het ik waar en je dat je het was, de verzameling verhalen, angsten en verlangens, in feite slechts weer een reeks voorbijgaan gebeurtenissen binnen en jou is. De ultieme genezing is deze, je zelf, je boeddha-nature, het puur bewustzijn, is nooit ziek geweest. Het is nooit geboren en zal nooit sterven. Het is perfect gezond, perfect vredig en perfect complete, op dit agency moment. Die ziek is slechts een weersgebeurtenis die plaatsvindt aan de oppervlak van de oceaan. Maar je ben niet die storm, je ben die uitgestrekt, kalm dijk van de oceaan. Door te rusten in dat besef, verlies die angst voor pijn en ziek zijn matcht. Die stress stop. En wanneer die stress stop, wanneer je ontspan in je nature, kan het lichaam, bevij van die greed van het angstig ik, innerlijk zijn genezen werk op die dichtst mogelijke manier doen. Je bevijgt jezelf niet alleen van die ziekte, maar van die angst voor het leven en die dood zelf. Je van die vrede al verstand te boven gaat, die vrede al de tijd al was, verborgen net onder het verhaal van wie je dat je was. Als des laatst sleutel, die bevijging van het leven zelf, het dichtst deel van je heeft geraakt, klik dan op die like-knop. Dit is die wijsheid die iedereen bevijgt. En als des wees van das sleutels je perspectief heeft getransformeerd en je dit begrip wilt blijven verdiepen, abonneer je dan op het kanaal en activeer het belletje. Ons gezamenlijk reis is nog maar net begonnen.